Taliwala sa pagsaway sa iyang kaatbang, giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga wala magpabaya ang lalawigan sa Sugbo sa mga provincial ug district hospitals. Gani, 35 ka mga doktor ug 32 ka mga nurse ang giabsorb sa Kapitolyo. Ang detalye ihatod ni Eleanor Valeros. 33 na ka mga doktor ug 32 ka mga nurse ang giempleyo na sukad milingkod si Gobernador Gwen Garcia pagbalik sa Kapitolyo. Kuyog niining maong gidaghanon ang uban pang mga medical ug non-medical worker sa mga district hospital. Ipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang mga konstituwente nga ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo wala nagpabaya sa pag-atiman sa mga provincial ug district hospital sukwahi sa mga pagsaway kaniya. Iya nagayud gitubag ang maong mga pasangil nga gilabay sa iyang kaatbang sa politika karong umaabot nga eleksyon sa sunod tuig. Matud niya, dili tinuod nga nahupdan ng mga trabahante ang mga ospital. Kay gani sukad siya nilingkod, pipila na ka mga medical worker ug mga non-medical worker ang gi-hire sa Kapitolyo. Gi-promote ug ang uban gi-absorb na gikan sa agency. Sukad ni adtong 2019, aduna na 72 sa medical ug non-medical workers nga nakasulod sa Kapitolyo. Sa 68 niini ang bag-ong na-hire nga gilangkuban og 17 ka bag-ong doktor ug 3 ka espesyalista, usa ka medtech ug 3 ka nurse. Samtang laing 13 usab ka medical ug non-medical workers ang gi-hire pagbalik sa Kapitolyo. Napulo niini puro mga doktor ug 2 ka espesyalista ug laing usa ka admin assistant. Laing 36 ka mga medical ug non-medical worker ang na-promote usab nga gilangkuban og 3 ka doktor, usa ka espesyalista, 2 ka medtech ug 27 ka mga nurse. Sa tanan-tanan, 32 ka mga nurse, 35 ka mga doktor, diin unom kanila mga espesyalista ug 2 ang chief of hospitals. 3 ka mga medtech ug 4 ka mga non-medical worker ang giabsorb sa Kapitolyo nga gikan sa ahensya ug mga job order employees kanhi. Hinuon nagkanayon si Garcia nga mauni ang hagit kung magkaduol na ang eleksyon nga adunay daghan ug magpataka og panaway. I guess those people who just suddenly appeared, binisaya pa, murabag uhong ba, nga mao'y pagguho, paghuman skilat, mas may paunta, no? Sometimes, before you open your mouth, do your homework. You know that issue, you have to be careful there. Because, if you would recall, I only came back in 2019. And then, by 2020, we had to face the challenge of COVID, where, for several months, we were under ECQ. So there was practically no movement. And yet, in spite of that, we will show you later, we have been able to improve the facilities of all of our 4 provincial hospitals and 12 district hospitals. All of the testing in our laboratories of these 16 hospitals are now digitized. From a low of 12 to 15 laboratory testing that we could do. When I took over, we could only do 12 to 15 tests. Now, we can now do 62 tests even in our smallest district hospital, in our 4 provincial hospitals. In Balamban, we now have a 10-bed hemodialysis center. And soon, the other provincial hospitals will also be carrying the same. If you start criticizing the hospitals, remember your running mate was running the hospitals for 6 years before I came in. And you know, hospitals are always a challenge. We have to accept that. It's a challenge. But if you must criticize, put some sense of perspective in it. Because I've only been around 3 years pa lang, not even 3 years. And I had to face the COVID challenge. But you talk about, I have been outsourcing. Let me show you. Ever since I took over, we have now promoted, reappointed, or regularized, or employed a total of 72 hospital personnel, 33 of which are medical officers or doctors. Of the 33 medical officers, it is interesting to note that some of them have been re-employed. Why? Because when I left on my 3rd term as governor, they were previously employed with the province of Cebu. Somehow, they were no longer employed when I was no longer governor. And so,
they were now put on job order status. For example, Laila May Galban was job order status. She was re-employed by this administration already. Kani si Roel Alan Enriquez, mga medical specialist niya, job order, re-employed by this administration. Meaning, they were previously employed. So you can look at this list. I can give you a total of 33 medical officers have been re-employed, promoted, or employed. A total of more than 30 nurses have been promoted or employed. Medical technologists as well as administrative officers. The list is for you to see and analyze. And I am not doing anything about hospital personnel. I wonder why these 72 employment status were never acted upon in the past, but in just 2 years when I took over, this is now the status. Ubos sa administrasyon ni Garcia ang Integrated Provincial Health Office nakaapod-apod na og mga hospital equipment susama sa defibrillator machines, high-flow cannula machines, oxygen concentrators, electrocardiogram machines, mobile x-ray machines, incubators, suction machines ug uban pa sa upat ka provincial hospitals taliwala sa mga paghigpit ubos ni adtong nakalabayng lockdowns. Mato ni Garcia nga kung padayong agrabyado ang mga uhong sa sigun pa nga outsourcing of personnel, siya nanawagan nga ipatan-aw kining maong mga ekipo sa matag provincial hospital nga anaa sa dakbayan sa Danao, Bugo ug Karkar ug sa lungsod sa Balamban. Nanawagan usab si Garcia sa nagpakaron ingnon nga sohito nga gihulagway sa kasamtangang panahon nga pinamaayo nga kung duna siya'y kaila nga mga medical professional paaplayon sa mga ospital aron makaabag. We are hard put to look for doctors who would wish to relocate to the islands. And you talk about, why is she just here? Job order. Naabay imong doktor, kaya pa-apply for as long as qualified na, we will employ. But we do have standards. That is why these 72 that have been re-employed, promoted, employed, this is upon recommendation of our chiefs of hospitals. You do not immediately employ. You have the selection and promotions board, di ba? We have to publish, you have to apply, and the promotion and selections board has to analyze and evaluate your qualifications. Government has a process. Di na lang guta diha manglingla kay gikan podcast gobyerno. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.